Tsotlhe madume ko gae amogela dikgang tsa Botswana television tse di gasiwang ka tlhamalalo go toropo kgolo Gaborone ke bidiwa kaelo sa bone mme ka puo ya diatla ke na le topota posa go tsa metshameko le thato Kgosimore ko ditlhogong tsa rona Tautona Masisi a gatelela seabe sa mohama wa temothuo mo kgaolong mo kgolong ya itshulelo ya mafatshe. Fa lefatshe la Botswana le a kgolelwa go fa bagwebi ba banana dithuso tsa madi. Mo go tsa metshameko ligi ya kgwele ya Botswana Premier e fetoga go nna FNB Premiership. Dumelang, Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re go ntsha le go itirela dijo tse di lekaneng ke mang mo tlhabololong ya batho le itshulelo a re puso e tla tswelela le go atolosa tlhabololo mananeo go tswelela go atolosa le go tlhabolola mananeo le ditsamaiso tse tsotlhe di rotloetsang tlhabololo ya tswelelopele ya mohama wa temothuo le go kaganang le yone o supile fa tirisanyo mmogo le go fetola ka fa batho ba akanyang ka teng go ka lere tswelelopele mo maitlamo magolo a go nna le dijo tse di lekaneng o tshedile o nkabetse. The production of food in all its diversity and security of food systems constitute a critical aspect of the economy of any country. Agriculture not only provides food and raw materials, but also employment opportunities, mostly for those living in the rural communities, as well as stimulate value chain development of agro-based industries, not to forget transport and logistics. Accordingly, government is resolute to vigorously promote agricultural development. The Ministry of Agriculture has been mandated to ensure food security in Botswana, and this role spotlights the critical importance of farmers in the country. Pandamatenga area is one of our country's biggest grain production areas. Hence, producers in this area need to work with all government agencies to ensure that food security and adequate nutrition are attained. For its part, government will continue to expand storage capacity to the extent possible, thereby enabling you, the farmers, to concentrate on boosting your production capacity. The theme for this year's show being Unity and Technology for Chobe, filling the Botswana basket, is very relevant to the current reset agenda, which calls for mindset change in ensuring that we feed ourselves, create employment, and feed others. The theme underscores the need for us to go into continuous technology improvement mode, which will yield better crop results. We need to be united to achieve results. Urgent mindset change is required if we are to achieve the high income status that we all aspire for by the year 2036. Tona wa itshireletso Rekeso Musi a re o dumela gore mafatshe a Botswana le Bahamas a ka sologela molemo thata ke go dirisana mmogo le go tshwaraganela thulaganyo tsa dikgolegelo. Tona o buile seo ka nako e motelepele wa the Commonwealth of Bahamas wa maemo a Governor General Dame Cynthia Alexandra Pratt a neng a etetse kgolegelo ya Gaborone Village a patilwe ke mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi ka Laboraro. Tsholofelo Tombale. Mo loetong la gagwe mo Botswana, moeteledipele wa the Commonwealth of the Bahamas, Governor General Dame Cynthia Alexandra Pratt, wa kgotse go bona bontle jwa lefatshe leno fa a ne a etetse mafelo a bojanala jaaka la mo Kolodi Nature Preserve le go ithuta ka dikgolegelo tsa Botswana fa a ne a etetse Gaborone Village Presence Complex. Fa a amogela moeteledipele o le mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi, Tona wa itshireletso Rekeso Musi o ne a gatelela gore mafatshe a mabedi a ka thusana go tlhabolola ditsamaiso tsa dikgolegelo tsa one go nna tsa maemo a kwa godimo. We have committed ourselves to building a high performance culture. Re itlamile go itsolopanya thata le go itlhoma kwa pele gore re kgona maitlamo a rona a go na lephata le e leng sekao sa ditirelo tsa go aga magolego se se akaretsa go ithulaganya sešwa go lolamisa ditirelo tsa dikgolegelo gore di atlege mo tirisong ya tsone. Ka jalo ke dumela gore Botswana le Bahamas di ka sologela molemo thata ke go dirisana mmogo le go abalana mo dintlheng tse.
in terms of collaboration and exchange in these areas. Lephata la dikgolegelo le na la lekodisa Governor General mananeo a lone a mantle a le a dirisang. Reintegration here, we are referring to. Fa re bua ka go busetsa mo setšhabeng, re bua ka magolego a a weditseng kgatlholo ya bone mme a golotswe. Ka go dira jalo re a bo re supa gore ba ile ba kgalemelwa, ba ile ba sugiwa ditlhaloganyo, go boela mo maemong a bone, mme jaanong ba anyile dikitso, ba ipaakanyeditse go simolola ditiro tsa bone, go ipatlela ditiro, fela jaaka mongwe le mongwe. Mme jaanong ka go boela mo setšhabeng, re eletsa go akaretsa banni ba metse e ba nnang mo go yone. We then seek to involve the communities to where they are released. Kwa bokhutlong jwa loeto la gagwe kwa dikagong tsa kgolegelo, Governor General le mohumagadi wa Tautona bona ba bontshiwa dikago tse dingwe tsa magolego gore ba kgone go tlhaloganya botoka seemo sa magolego. Tsholofelo Tombali, Botswana Television, Gaborone. Re sa le fo Dame Cynthia Alexandra Pratt o a kgotse puso ya lefatshe leno maitekong a yone a go fa banana dithuso tsa madi go thusa go atolosa bokgoni le ditalente tsa bone go itshetsa. O buile seo mo Gaborone jaaka na etetse motlobo wa ditso go bona tiro ya botaki le bodiragatsi kwa gape a neng a bona dithuto tsa bagwebi ba banana. Ke letleletso se mo le kae? Mme Cynthia Alexandria Pratt o ne a kgathiwa ke dithuto tse di farologaneng tsa banana ba bagwebi monogae ba ba ka ileng ba dira sentle mo mmarakeng e le ka thuso ya lenaneo la Youth Development Fund. Puso e tswelela ka maiteko a go fa banana dithuso tsa madi le go dira ditsamaiso tse di maleba tse di rotloetsang go nonotswa ga banana, selo se se akgotsweng ka jaana se gotla banana go dirisa bokgoni jwa bone go feletse. You must know where you're going, and if the youth is left behind, you have a problem. What I'm hearing this morning is that the government has made provision to. Re tshwanetse ra itse kwa re go ya mme ebile re tlhomamisa gore ga re tlogele banana kwa morago, mme ke rata ke a kgole puso ya lefatshe la Botswana go tsenya letsogo go thusa banana. Ke dikgang tse di monate fela thata. Bangwe ba banana ba rona ba na le talente le bokgoni jo ba ka itshetsang ka jone. All they need is a chance. They need somebody to recognize what's happening to their world. Don't talk about it, do something. Youth development in Botswana takes supremacy in the socio-political and economic empowerment of young people to ensure their inclusion, participation and recognition. Go nonetsa banana mo lefatsheng leno ke sengwe se re se tsang ka tlhoafalo, mme ebile re tlhomamisa gore ba akarediwa. Ka ngwaga wa 2009 re ne ra simolola lenaneo la YDF se ile go thusa banana ba ba duleng mo dikolong. Banana ba ne ba fiwa madi go tlhabolola dikgwebo tsa bone. 50,000 pula grant to increased project ceilings of 100,000 pula and 450,000 pula interest-free loans. Mongwe wa banana wa kgwebo ya melora e tlhatswang a bua ka bokgoni jwa banana mo maitekong a go thama mebereko ka dithoto tse ba di iteretseng. Through our research finding, we realized that most of the students who are studying chemical engineering in our universities, sometimes it's hard for them to find jobs. Mo dipatisong tsa rona re lemogile gore bana ba dikolo tse di kgolwane ba wetse dithuto tsa bone mme ba retelelwe ke go bona ditiro. Ka company ya rona re arogana le banana kitso ya go dira molora o tlhatswang gore ra tolose mhamao. And so that we can share our knowledge and experience, and then we make sure that we are going to make sure this industrial fashion part is going to grow. Tshwaragano ya bagwebi ba monogae le ba mafase a mangwe go nna le tirisanyo mo kgwebong go kailwe go le botlhokwa go godisa dikgwebo tsa banana gore di nne le seabe mo itsholelong. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Baemedi go tswa kwa lefatsheng la Zambia ba monogae e le loeto la go tswelediša botsalano le tirisanyo mmogo ya mahatshe o mabedi mo go tsa mohama wa temothuo. Tona wa temothuo Fidelis Molao a re puso e kaelela go bereka mmogo le lefatshe la Zambia go tokafatsa maduo a thuo gareng ga mafatshe o mabedi. Mpho ke Lebogele Alton Kgwatalala.
Lefatshe la Botswana le tumile ka go dira sente mo mohameng wa tlhokomelo ya leruo le thekiso ya nama kwa mebarakeng ya Europa. Boeteledipele go tsweng kwa lefatsheng la Zambia le tsene dipuisano le ba lephata la thuo, mme mo dipuisanong tseo go supagetse fa lefatshe leno le tla nna le tshiamelo ya go rekisetsa ba lefatshe la Zambia melemo ya tlhako le melomo le gone go thusa ka metlhale ya tlhokomelo ya leruo. The traceability helps us to sustain this market, but also helps to manage diseases. Our zones having been labeled. Metlhale ya go lemoga kwa bolwetse jwa leruo bo tlholegang teng go tla re thusa go tsibogela go lwantsha le go bofenya ka bonako pele bo ka anama lefatshe ka bophara. Manage diseases by way of vaccination in terms of the FMD. These are some of the issues that the team will be able to take you through on how and why we've been doing that. Lekoko la Zambia le monogae go tsena dipuisano ka maikaelelo a go ithuta ka melao e dirisiwang go kganela malwetse a leruo le go buisana ka methale ya tirisano mmogo mo go tsa papadi le madirelo. We are currently also working on the issue of feathering our re mo thulaganyong ya go oketsa botsipa jwa rona jwa go oketsa boleng jwa nama mo mohameng ka go farologana, mme re tla dira jalo ka gore re tla bo re dirisa tsetlana e ntšha ya Meat Regulatory Authority Act go na le e ntse re dirisa ya Botswana Meat Commission Act. This week, coincidentally, we're commencing the act now to be live so that we can start doing the activities listed on the act. Through this visit, Honorable Minister, we aim and hope to achieve the following among other benefits. We are here to understand your value chain from breeding to export. Loeto la rona mo Botswana le tla re thusa go ithuta ka fa lefatshe leno le dirang ka teng go fenya malwetse a leruo bogolo jang thako le molomo le go re thusa ka metlhale ya go rekisetsa mebaraka e mengwe jaaka ko Europa. Spot market to learn how to improve forage and fodder availability for feeding beef cattle at different production stages. To learn how to enhance rangeland management, health and resilience. Lekoko la Zambia le tla etela mahelo a le mmalwa a akaretsa company ya BMC le e dirang ka melemo ya diphologolo Botswana Vaccine Institute le lefelo la kgodiso ya diatla Ramatlaba Insemination Center ka maiteko a go tsweledisa botsalano jwa mafatshe o mabedi. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. O lebeletse dikgang tsa BTV News Media tswelela. Kgosi Mokaopi Semeko wa ETA 6 o kgothaleditse batsadi go fetisetsa dikitso tsa ngwao le matlotlo mo baneng ba bone mme ebile ba ba rute go somarela le go atla ngwao tsa bone. O buile seo ka letsatsing la tsosoloso ngwao ya morafe wa Bambukushu le Bayei kwa motseng wa Ikoga a tswelela ka gore ngwao e tshwanetse a somarelwa gore e seka ya nyelela. Tiny Tsukudu. Boleng teng jwa morafe mongwe le mongwe bo kaiwa segolobogolo ka dingwao tsa tšhaba eo ke ditsamaiso tsa matshelo dithulaganyo tsa merero ga mmogo le tse morafe o nang le tsone le ka puo. Kgosi Semeko o supile gore go fa bana thuto ka ngwao go ka ba betlela isago le maitsholo a eletsegang mo setšhabeng. Di ka moo go leng botlhokwa gore bana ba nne le kitso ka ngwao ya ga bone gore ba gole ba itse ebile ba e lemoga. Ke batla go le rolela botse gore morafe wa ba Bayei le morafe wa Bambukushu re sampe re na le bana ba ba ka bua puo ya rona. A le wa rona tota ga tsholo a ela wa itse nna ona tate we o tla go tsena gompieno sone se hela se botlhokwa hela thata gare ga rona batsadi a ka tona wa lefatshe la rona Dr. Mokgweetsi Eric Adetinasis
a simeletse ka thulaganyo ya a re tšhentšheng. Go botlhokwa gore re fetole fa re ka leba ngwao tsa rona ka teng. Ngwao is a national identity. Yo go supa seo le sone. Ngwao e mehuta e mentsi mo mothong. Tšhaba nngwe le nngwe e na le ngwao ya yone. Tšhaba nngwe le nngwe e na le dijo tsa yone tse di jang. Tšhaba nngwe le nngwe e na le ka ga ya ka jaaka teng le ka ga dira ka teng dilo ka go garologana. Ga fetisiwa dithuto ka bongaka jwa Sembukoshu le Seyei gone mo ipelong e. Motho hela ha simolola go batla bongaka. Se simolola ka setso go bina diware. Diwarelo ana le taola ya toro ya mohinyana kana ya phana ba ile ibone kale ha bone etona ditirwa mutio ile ba le ba bogolo ba le ba tla ithutela go ta go ka madiye jalo wole go ba le bala ditirwa. Letsatsi le la go ipelela ngwao le ne le tshwere ke metse ya Sepopa ka Jaja le Ikoga Sekai Cluster ka setlhogo se se reng Sabe le botlhokwa jwa ngwao mo morafeng. Tiny Tshukudu, BTV News, Ikoga. Motshwarela wa bogosi jwa ga Mmangwato Kgosi Serogola Seretse o kopile morafe wa Bangwato go harologanya dikgang tsa bogosi le tsa sepolotiki ebile ba sa le morago melao e beilweng ke puso e go tla kgotleng le go dirisa kgotla. Kgosi Serogola o buile seo bošeng jaaka a biditse morafe wa Bangwato go tla go buisana ka dingwe dikgang tse di ba amang e le morafe. Lafmo Mario. Bošeng jaana go ntse go na le sethopa sengwe sa batho ba ba ipitsang bo maloma a tsone le balwela kgosi ba ntseng ba batla go tshwara diphutego tsa kgota kwa kgoteng kgolo ba sa neelwa teta ka ga molaong. Kgosi Serogola Seretse o kopile sethopa seo go sala morago molao le go emisa go dira jalo ka e se tsamaiso e Bangwato ba tlwaelesegileng ka yone ebile se se dirwang ke sethopa seo se sa siama. O kopile sethopa seo go emisa go tlisa dikgang tsa sepolotiki kwa kgoteng. Mme ga ka letelela gore ope a temo kgoteng ye ntle le teta yane ka gore go dira jalo ga o ta mo kgoteng o sena teta o tola molao. Ke sone se o bonang e re ga o ta kwane go sena teta eo ke be ke ka raya mapodisi thibelang batho bao ka ga lena teta. Bangwe ba banni ba ne ba lebogela phuthego e. Ke tisa boitumelo mo botsading jo bogano jo bo kgonneng go ta mme ke utlwela bothoko ba ba satang ke ba utlwela bothoko gore ke itse gore kgotsana ke lemogile kgotsana ke bone gore ke ba sata mme ba lathegetswe. Mme ke le tlhalosetseng tseo ke ba ga Mmangwato kgama ke kgosi kgolo ga Mmangwato o rwele hutsitse pedi mme ga mo kgoteng mme ga ana dithata epe ya go laola morai. Kgama yo o na le thata ya go laola morai a le mo setilong e le kgosi kgolo. Jaanong le sa le le moadimile ba sepolotiki o rerilwe a ya koo o ntse o ganelela koo ofisi ya gago ikele e ntse ga ena ope. Nna ke acting ke a actor, I'm the acting motshwarela bogosi jamo ke a actor. Yaanong dithata tse tsotlhe tse di morago actor di mo go Serogole ga Mmangwato yo utlwa ka Serogole. Kgosi Serogola Seretse yo e leng ene a rurigaditsweng ke puso ka ga molaong go tshwarelela bogosi jwa ga Mmangwato a re o tla tswelela a dirisa morero go buisanya le magosi a metse e mengwe mo kgaolong ya gagwe go gagamatsa molao le go leri kagiso le tshwaragano mo morafeng wa gagwe. Lavmo Mario, Botswana Television, Serowe. Mo
mo go tsa mafatshe a sele lefatshe la Israele le tiisa tshireletso ya baemedi ba lone lefatshe ka bophara jaaka lone le mafatshe mangwe a solofetse ipusosetso go tswa go la Iran ka ntlha ya go bolawa ga moeteledipele wa Hamas Ismail Haniyeh ka la boraro kwa toropong ya Tehran. Go tiisa itshireletso ya baemedi ba Israele lefatshe ka bophara go gotlhilwe ke mafoko go tswa kwa moeteledipele wa Iran e bong Ayatollah Ali a tshepisa kotlhao e kgolo le ipusolosetso kgatlhanong le lefatshe leo ntateng ya polao ya Ismail Haniyeh. Haniyeh o tlhokagetse morago ga gore dikago tseneng a le mo go tsone di betswe ke sebetso kwa Tehran kwa neng a ile go tsenelela ikaniso ya ga tautona wa Iran Masoud tsatsi le le fetileng. Pay attention to the fact that both sides tsenya matlho le lebelele gore matlhakore o mabedi a santse a batla tsela ya go ipusolosetsa e mašetla mme e sa fetelele. That will be strong enough to make a statement but not escalate to a full-scale war. Israele ga ise ipe molato mo tlhaselong eo kapa bape ba ipe molato mme ba itsamape ba akanya fa tlhaselo eo e bakilwe ke Israele. Phata la mafatshe a sele kwa Qatar ba tsibositse ka matshosetsi a gore ntwa ya go le gare botlhaba e tse phekelo e sele fa polao ya batho ba ise masole le baeteledipele e ka tswelela. Mapalestina le one a ikanne go ema kgatlhanong le Israele ntswa baeteledipele ba bolawa. We've witnessed the assassination of a number of Palestinians. Re iponetse baeteledipele ba bolawa mme maikemisetso a rona kgatlhanong le kgatelelo a eme go le gongwe. What will happen after the assassination of Haniyeh? Lefatshe la Israele le leloko la Hamas ba tswa kwa go phalane ngwaga o fetileng ba ntse ba itana ka noga e utlwa ntateng ya tlhaselo ya Hamas kwa Israele. Batho ba feta 1,000 ba ne ba bolawa ka tlhaselo eo mme go tseng fo lefatshe la Israele le ne la nna le tlhasela Gaza mo go bakileng dintsho tsa batho ba feta 30,000 segolobogolo bomme le bana. Laonele Gwale, BTV News. We tshwa jeno re di wetse ka go lebelela tsa metshameko. Ke a go leboga kaelo sa bone in context ya tswelela ka dikgang tsa metshameko tse di tlang ka gona ka Thato Kgosimore Mothoetso Madume be re le papego ya ko setlhoeng. Leina la sejana se tla bong se dirisiwa mo pakeng ya 2024-2025 ya liki ya Botswana Premier di ribolotswe. Liki eo jaanong e ya go bidiwa FNB Premiership fa sejana se se tla tsholetsweng ke bomampudi le sone se supilwe mme se tla ka selebego se se tlhabolotsweng ebile se kgatlhisa tse tsotlhe di latela thotloetso ya 28.5 million pula yo liki eo e mo amogetseng bošeng go tswa kwa First National Bank yo tla irisiwa mo pakeng tse tharo pego e tletseng ka tlamelo Montshusi. Dikgwedi di le nne morago ga gore liki ya Botswana Premier e sena go ribolola thotloetso ya 28.5 million pula go tswa ko bankeng ya First National, dipakeng tsa go simotsa paka e ntšha 2024-2025 di ama go letsa. Kgwedi ya Phatwe e rogwa e tla tsamaya e kwala mo dibukeng tsa kgwele ya dinao jaaka leina la liki e kgolwane le ne le rolwa. Mo godimo ga mo, sejana sa manobonobo se se yang go tsholetswa ke mofenyi fa paka e tla bokhutlong le sone se ne sa supiwa. Premiership o tla le ga gore o tshwana le kike ka gore le re sipariwa ke kike re tso gore kika ke se le go se dirisiwa ka go malapeng gore se re file dijo tse le go ka jiwa gore se re file e le se le gore se go to make it more palatable jaaka re tsena mo bonong jana re le FNB ra go make sure gore we refine the game being football game. We also grow talent in that space. Moakamedi wa Botswana Football League Bennett Mamelodi a re ofisi ya gagwe e ikemisetse go dira tsotlhe tse di ka kgonegang go sireletsa botsalano jo. This new partnership that is being unleashed today for us in football is premised on 7 cardinal principles. Firstly, you've got accountability, compliance, credibility, entertainment, governance, integrity, and lastly, value.
That is what will be the driving force in this new marriage going forward. And fortunately, these are things that we've shared with clubs and they've bought into it. And we've agreed as football people that this is a burden that we are prepared to carry. Moakamedi wa FNB Botswana Stephen Bogatsu o solofetse tse dintle fa thotloetso le botsalano jo di ka tsamaya ka thelelo. We are today announcing a 3-year partnership, but I am very confident that if football puts its act together and we do what we are supposed to do, all of us as football lovers, as administrators, as coaches, as players, we will take the sport forward. And you will inspire not only FNB, but the entire corporate community in Botswana to get involved in football. I'm looking forward to this partnership, and I know that we can make a success of it. As the Kika symbol that has just been announced, we will partner in order to refine this product and make it palatable for the rest of the community. Paka e ntšha Botswana Premier e rulaganyeditswe go simolola kgwedi e tlang e le 21. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela setlhopha sa setšhaba sa makawana ba ba ka tlase ga dingwaga tse di 11 sa cricket se tlhotse se emeletse go leba kwa Dar es Salaam Tanzania ko ba tla tshameka metshameko ya go ipatlela phatlha ya ICC Men's Under 19 50 Overs World Cup Africa Division 2. Ryan Khengonyane. Mothusa mokatisi wa setlhopha seo Reginald Nihonde a re setlhopha se ba se tshotseng ke sa popota ka jaana ba nnile le sebaka sa go se tlhokeletsa metshameko eo go utlwala. We moved around the country and managed to put up a team of these young lads, and we have been having good. Re tsamaile lefatshe ka bophara re tlotla batshameki ba ga mmogo le go nna le metshameko ya botsalano ko Zimbabwe e re thusitseng fela thata. Re go fenya kgaisanyo le go iponela phatla go tikologong ya latelang. Ga re a remelela mo ditlhopheng tse dingwe gore ba dire eng. Re lebagane le setlhopha sa rona mme re na le tsholofelo mo go sone. Plan, we're going to follow that, then we're going to win these games. We don't have to worry about the other opponent, what they are doing and what they have plans. That's up to them. We had a fairly good run. More importantly, the recent trip to Bulawayo. Re nile le ipaakanyo e nonofileng segolobogolo jang mo metshamekong e re nnileng le yone ko Zimbabwe. Mokatisi o supa fa a na le tshepo ya gore setlhopha sa gagwe se tla dira bontle. Bakatisi ba re ba ne ba sa remela thata mo matuong mme ba ne ba lebile go baakanya tomagano ya setlhopha ka bontsi jwa batshameki ba ne ba sena maitemogelo a go tshameka 50 overs fela metshameko ya botsalano e re thusitse go ba e tlwaetsa. We're not going to be looking out of sorts or out of place. So I think the boys will hopefully do as well. Captain wa setlhopha seo se sagilweng ka batshameki ba le 14 a re ba itumelela sebaka se ba se filweng go emelela lefatshe leno ebile ba malala a laotswe go tsisa maduo a nemetsang. We're all very excited to travel to Tanzania and play cricket. Re itumeletse go ya go tshameka cricket ko Tanzania. Re emetse fela letsatsi la matlatso go ya go tshameka motshameko wa rona wa ntlha ka botswapelo. Yeah, let's try win, try our hardest and fight. Yeah. The target is obviously to finish in the top 2. So it's important that we do that because many years ago we were in Division 1. Re tshwanetse ra fetsa mo ditlhopheng tse pedi tse di kwa godimo gore re iponele phatla ko Division 1 le go itsetsepela mo go yone ka gore se se tla re thusa mo nakong e tlang gore re tshameke fela tikologo e le nngwe gore re iponele phatla ko sejaneng sa lefatshe. Re ipeile pele sone selo sa go fetsa mo go tse di kwa godimo tse pedi. So that's the aim. I think at this present moment it's important that we finish at least in the top 2. Metshameko eo ya go ipatlela phatla ko Division 1 e tla tsenelelwa ke mafatshe a ferang bobedi a Division 2 a one a kgagantsweng ka ditlhotshwana di le pedi tsa ditlhopha di le 4. Lefatshe la Botswana le mo Group A go le golagantsweng le Sierra Leone, Rwanda le Malawi mme se tla simolola metshameko eo ka matlatso jaaka le Tulana le la Malawi. Ryan Khengwenyane, BTV Sport, Gaborone.
kgaogana a re lebe jalo pego ya bofelo moanamisa mafoko wa Johnny Mines GM sa Soccer Fiesta keletso tshekiso o tlhalositse fa maikaelelo a kgaisanyo e tla bong e tsena mo ngwageng wa boraro e ntse e tshwarwa e le go tlhabolola matshelo a batho le kgwele ya dinao mo toropong ya Jwaneng. Tshekiso o tlhalositse se kwa putegong ya babegakgang mosong ono kwa Lekedi Football Center Katlego Kgakole. Tshekiso o tsweletsa tlhalosa pa 200,000 pula yo ba mo kokwantseng mo kgaisanong ya ngogola ba mo dirisitse go thusa setlhopha sa Jwaneng Galaxy sa bomme se e le tsela nngwe ya go tlhabolola kgwele ya dinao ya bomme mo lefatsheng leno. We are from a seemingly small town that is highly energetic. And what we are intentional. Re tswa mo kgaolong ya potlana e nang le talente mme re batla go dirisa seo go godisa itsholelo ya Jwaneng. Kgaisano e diretse bagwebi ba Jwaneng madi a kana ka 5 million pula ngogola. Just through having the masters, the whole nation at Jwaneng, they were able to book hotels, they were able to buy. Kiso o na gatelela fa ba tlhaloganya botlhokwa jwa madi mo tlhabololong ya kgwele ya dinao mme ka seo ba bona go le maleba gore ba oketse letseno la madi a tla fengwang ke ditlhopha ka 5,000 pula gore ditlhopha di ye go dirisa madi ao go ipaakanyetsa paka e ntšha e tla simololang ka kgwedi ya Lwetse. The aim is to raise funds re itse gore tota hela kgang e kgolo. Maikaelelo a rona ke go kokoanya madi a mantsi ka gore go tlhabolola metshameko go tlhoka madi a mantsi mme re le ba BOTSWANA re rotloetsa dikompone tse dingwe tse di ikemetseng ka nosi go tsenya letsogo mo go godiseng metshameko mono gae. We are taking leadership and hoping that it will encourage other corporates. Bangwe ba bakatisi ba ditlhopha tse di yang go phadisana mo kgaisanong eo ya mafelo a beke ba tlhalositse fa ba tla e dirisa go kala ditlhopha tsa bone gore ba kgone go ipaakanya. We started on 28th of March preparing for this tournament because we heard about it when we played our last game. Re ipaakanyeditse kgaisano e go utlwala mme ebile re ya go e dirisa go ipaakanyetsa paka e tlang. Preparing for it, though preparing a team is not as simple as that. Our team is really prepared. We are on our 4th week. So far so good, the boys. Setlhopha sa rona se malalalaotswe basimane ba na le beke tse 4 ba boetse kwa ikatisong mme re batla go ya go sireletsa sejana. We want this tournament so much. Kgaisano eo ya GM Soccer Fiesta ya malatsi a mararo e simolola ka Labotlhano mme e tla wela ka Sontaga kwa mofenyi mo ditlhopheng tsa borre a tla ikgapelang 75,000 pula fa yo fetsang mo maemong a bobedi a tla lebogiwa ka 60,000 pula mme ba maemo a boraro LABONE bone ba tla boela gae ka 30,000 pula mongwe le mongwe. Ka go bomme mofenyi o tla lebogiwa ka 50,000 pula fa yo fetsang mo maemong a bobedi a tla phuphuthiwa legetla 40,000 pula. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Katlego Kgakole re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa In Context. Tswelela o ikanye rona. The production of food in all its diversity